the session. So today's concept is nothing but how to use scanner by using these particular commands, and also update and delete, along with that select. Now already we have seen yesterday that create statement is a method which generates the object of statement interface, means subclass object, and after generating you can call a method known as execute update. Why execute update only means execute update is used to transfer, insert, update and delete commands. And if you want to pass or send a select command, we should write execute query method or call that particular method. Okay, so already we have seen the execute update. Now we have to use a scanner. So what do you mean by scanner? Which gives the input. Like I'll copy this thing, and what is that program is like? It's nothing but statement insert. Okay, now this statement insert, I just save it as statement insert.java. So here it's in the E drive, and one more thing, don't use predefined class names or interface names as the file name or the class name. It's not permitted. Okay, you won't use any predefined things as your own names. Now for this scenario, the EMP25 values are given directly inside the program. I want to give it at runtime now. So for that reason we have one more package known as java.util.scanner, right? So what it will do, you can take the variables here like int, any name you can take, id, and here to give the values for that id or everything we need to create object for scanner here. So scanner system.in, right? So ఇక్కడ ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? ఒకటి 1023 కిరణ్ అండ్ 32,000. చూస్తే కనుక ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేస్తే కూడా అవే వచ్చాయి కదా, ఐడి, నేమ్ అండ్ సాలరీ. సో దీస్ ఆర్ డేటాబేస్ టేబుల్ కాలమ్స్. సో మనకు కూడా 3 వేరియబుల్స్ కావాలి, అంటే సేమ్ నేమ్ ఇక్కడ ఉన్నట్టే తీసుకోవచ్చు, లేదా సమ్ XYZ ఆల్సో యూ కెన్ టేక్, దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. ఓకే, సో I will take int. Okay, so what do we have? Int id is there, where you can make it as sc.nextInt, and int float, not float, you can say string name equals to sc.next, and ఒక్కొక్క వాల్యూ ఇస్తున్నాను ఒక వేరియబుల్ కి అంతే. int salary, సో ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు ఏమవుతుంది, salary some sc.nextInt again. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం కదా, ఏమని చెప్పొచ్చు, system.out. enter the details. Okay, now enter the employee details అన్నప్పుడు ఒక్కొక్క వాల్యూ ఎంటర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఎక్కడికి పంపించాలి, నేను డేటాబేస్కి. డేటాబేస్కి ఎలా పంపించచ్చు, ఈ వాల్యూస్ ప్లేస్లో పంపించచ్చు, రైట్? బట్ దీస్ ఆర్ వాల్యూస్, రైట్? హౌ టు డిఫరెన్షియేట్ ద వాల్యూస్? ఇక్కడ 1024 ఉంది, 1024 బదులు ఏముండాలి, ఇక్కడ ఐడి అనే వేరియబుల్ ఉండాలి. అంటే వేరియబుల్ మస్ట్ బి దేర్ ఇన్ బిట్వీన్ ది డబల్ కోట్స్. సో ద డబల్ కోట్స్ మస్ట్ బి క్లోజ్డ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ క్లోజ్ చేయాలి. క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ 1024 బదులు ఐడి అని ప్లేస్ చేస్తాం, రైట్? అండ్ దట్ కామా ఇస్ అగైన్ ఏ కమాండ్, అలాంటప్పుడు ప్లస్ డబల్ కోట్స్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇందాక 1024 ప్లేస్లో ఇక్కడ డబల్ కోట్స్ ప్లస్ ఐడి ప్లస్ డబల్ కోట్స్ అనేది ప్లేస్ అయిపోయింది.
సో వేరియబుల్ అనేది రిప్రజెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ. అంటే నేనైతే వాల్యూ రన్ టైంలో ఇస్తానో ఆ వాల్యూ ఐడిలో స్టోర్ అయ్యి ఆ ఐడి అనే వాల్యూ ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అండ్ ద సేమ్ థింగ్ గోస్ టు దిస్ పర్టికులర్ నేమ్ ఆల్సో. బట్ నేమ్ అనేది సింగిల్ కోట్స్లో ఇవ్వాలి కదా, ఎందుకంటే ఒరాకిల్లో డబుల్ కోట్స్ కన్నా సింగిల్ కోట్సే ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్. సో హియర్ గివ్ ద డబుల్ కోట్స్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ దట్ పర్టికులర్ సింగిల్ కోట్స్, దాని తర్వాత డబుల్ కోట్స్ ఇస్తున్నాను, రైట్? అండ్ దెన్ ప్లస్ ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ ఇస్తాను నేను. వేరియబుల్ ఇచ్చిన తర్వాత అగైన్ ప్లస్ డబుల్ కోట్స్. వై? బికాస్ హియర్ we have a particular variable in between the command. After that what we have, again a variable, so again close the double quotes, plus we have a particular salary variable plus that particular double quotes. That's it. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వేరియబుల్ వాల్యూస్ అనేవి రన్ టైంలో తీసుకోవచ్చు, మూడుకి మూడు, రైట్? So save this program. Now I have to compile. Java C space statement insert statement insert లో మనం just insert చేస్తే కనుక it will ask for the enter the employee details. I'm saying 1025. Okay, and we have a particular name, we can say suppose Sampath, and next salary will be some like 45,000. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రన్ టైంలో మీరైతే వాల్యూస్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ వాల్యూస్ తీసుకొని ఈ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ అయిపోతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ బెటర్ లుక్, యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కమాండ్ టు డిస్ప్లే యాజ్ ఇట్ ఈస్, లైక్ హియర్ system.out. println. What you can say, that particular command, everything you can say, right? Now compile and run. So it's asking for the employee details, right? So 1025 you can say, and apart from 1025 we have given that 1025, right? So I'll just compile it again, this particular insert here 1026 I think, and that name Dinesh, and a salary like suppose some 22,000. అంటే ఇన్సర్ట్ ఇంటూ EMP25 వాల్యూస్, నేను ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఇక్కడ కమాండ్లో సబ్స్టిట్యూట్ అయిపోతున్నాయి. ఈ కమాండ్ అనేది JDBCకి వెళ్తుంది, JDBC ఈ కమాండ్ని కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ స్పేస్ ఎందుకు వస్తుందంటే నేను అక్కడ స్పేస్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఒక స్పేస్ అలౌ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ది స్పేస్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇస్ నో స్పేస్ బిట్వీన్ ద వాల్యూ. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ ది సింగిల్ కోట్స్ and try to run that particular thing, like I'm giving the value now, it will take the values like 1027, some particular name, some particular value. So what's happening, here we have column not allowed. What's it saying? Column not allowed ante whatever you are trying to give is considered as a variable in Java, but in database without single quotes it's considered as a column. కాలం అంటే ఇక్కడ నేమ్ అనే ఉంది కదా కాలం, అలా నేమ్ అనే దానికి కాలం అన్నట్టు మీరు ఇచ్చిన వాల్యూని కూడా కాలం అనుకుంటుంది. సో దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికే ఇక్కడ సింగిల్ కోట్స్ ఉండాలి, మ్యాండేటరీ. దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్, సేవ్ దిస్ థింగ్. నౌ ఇఫ్ ఐ
run this particular command, we have 1023, 24, 25 and 26. 4 records has been inserted, right? So that is that insert for you now. And you can see that particular command, insert command, like here you have seen. మన ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఆ పర్టికులర్ డబుల్ కోట్స్తో సబ్స్టిట్యూట్ అయిపోయి ఈ కమాండ్ వచ్చేసి జేడీబీసీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. జేడీబీసీ ఆ పర్టికులర్ కమాండ్ని తీసుకొని కన్వర్ట్ చేసి డేటాబేస్కి పంపిస్తుంది. ఓకే, ఎవ్రీ టైమ్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ డన్, రైట్? నౌ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ అబౌట్ execute execute update, which is sending the insert command. But suppose there is a particular thing I want to change, like I want to change the salary of Sampath. It's 45,000. I want to reduce to 35,000. Means I want to update the salary of employee 1025. So how to do that? Same program like I have used here. Instead of execute like statement insert, we can say statement update. And here how many variables or commands you required? I'll just start from again, like scanner, enter the employee details or this thing. I'll just remove all those things. Now the connectivity is same for every program, as already I've said, the connection established thing. And now scanner you have to use to give the values. So enter the employee details, you can say. Next thing, what I want to modify, I want to modify the particular salary. So enter the employee details to modify. So what's that command you can use here now? Like con dot create statement. It will create a statement object now. So statement st equals to con dot create statement. Now this st can be used to call a execute update method, where you have an update command set which is to be mentioned for the table name, set column name. What's the column name? You can say salary equals to some 35,000, where id equals to some particular 1025. And now what's the return type of execute update? That is 0. So here if res not equals to 0, అంటే ఒకవేళ రికార్డ్ వెళ్తే 0 ఉండదు, 1 ఉంటుంది. ఒకవేళ రికార్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకపోతే 0 ఉంటుంది. సో system dot out dot println record, you can say, has been updated. Now I'm doing it update, but I'm giving the values directly. First we'll see this one directly, like statement update dot java. So I'll compile this again now. Then statement update will be there. So you can say that one record has been updated, right? Okay, so ఇక్కడ ఒక రికార్డ్ అనేది అప్డేట్ అయిపోయింది. How to know that thing? Go with this particular select star from emp25. You can see that salary which was 45,000 previously now has been modified to 35,000. It has been updated, right? How it is possible? Because we are given the salary and we are given the ID. So now the same thing can be done by using variables also, like int, we can have salary,
sc.nextInt, and then you can say int id equals to 10, or you can directly have sc.nextInt. సో ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ లో వాల్యూస్ బదులు వేరియబుల్స్ ఉండాలి. సో delete the values, close the double quotes, plus salary. Okay, now here where id equals to, that particular id can be replaced by this particular 1025, or you can say directly id. అంటే నేను salary ఏదైనా modify చేయొచ్చు, ఏదైనా particular id ఇచ్చి. Okay, so enter the id and enter the salary. So first you have to enter the salary, means I'll just compile that, run it. It's asking enter the employee details you want to modify. Now we have few more things like suppose I want to change that particular name of Kiran. I want to change that Kiran name to some other name. So what you have to write here now? But Kiran name is another column, and whatever that salary you have written is another column. So here you can modify the salaries like any salary you want. So I just want to change that 32,000 to 42,000 now. So what you have, the salary and the id. So save it. In this, now I have to execute this. Like say I want to give a salary known as 42,000. For which record I want to give it? For record 1024. So I'll just say 1024 and enter. So what's it saying again? One record updated, right? So now coming to this particular, just check it out. So we got 42,000, right, for the id 1024. Now if I want to change the name, you have to set name here, and name value must be taken and id must be mentioned. Like suppose I have a name here, and for that name I'll just change it from here. Like suppose instead of int we have a string name equals to sc.next అంటే నేమ్ అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ నేమ్ అనేది రీప్లేస్ చేయాలి. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సీన్ దట్, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్? సింగిల్ కోట్స్ must be used carefully. సో ఇక్కడ సాలరీ బదులు నేమ్ అని వస్తుంది. ఐడి చేంజ్ అవ్వదు, ఇంకా అలానే ఉంటుంది. సో ఇక నేమ్ నేను కిరణ్ ని చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో జావా సి స్పేస్ update, then run this particular thing. So here I'll give a name known as Mahesh, and what is it? Mahesh has to modify 1024. So again one record updated, right? So if I just say so we got that name also changes, right? Mahesh, and I have done it for only 3 columns. మీరు చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే 3 కాలమ్స్ కాకుండా ఒక 5 or 6 కాలమ్స్ తీసుకొని ఆ కాలమ్స్ మీద వర్కౌట్ చేస్తే సరిపోతుంది. బేసికల్లీ ఒక ఫేస్బుక్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ తీసుకోండి, దాంట్లో ఏవైతే పారామీటర్స్ ఉన్నాయో యూ కెన్ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ విత్ దెమ్, రైట్? సో నౌ update id, I can change any column value by any condition. Just you have to mention it properly. That's it. Okay, so till now any doubts? We have to delete the record, then we can use delete command, right? So if you want to perform the delete also, you have to use execute update itself. Simple thing, write on the delete from table name. What is the table name? You can say emp25.
So delete from table name to emp25 where id equals to plus id. So I don't want to take any name, right? So remove that name also. Enter the employee details or employee id to be deleted, right? So record instead of updated, it will be deleted. Save this thing as what? Statement delete. Now save it as like statement delete.java. So java c space statement delete statement delete. So I just want to delete the 1025 record. So what's it saying? Record deleted. So is it any other value we have to take? Yeah, actually I just have to remove this particular sc dot next and right. Save it. Now again you have to compile and run. id to be deleted 1025. So one record deleted. So it will delete the 1025 record if I use the select command, right? Select star from emp25. 1025 was there previously. Now it has been deleted by using the delete command. So any insert update delete command you have to write it in between these two double quote itself. And apart from the value you can use that variables also. Okay, and the variable names must not be same. It's up to you whatever the variable names you want to take. You can take it. Now coming to the next concept, I want to retrieve now. We have seen I'm sending the commands, like I'm sending the values from Java application to the database. Then we used to use execute update, insert, update and delete. Now I want to retrieve the values from the database to Java. So database నుంచి వచ్చిన values అన్ని Javaకి ఎలా retrieve అవుతున్నాయి? That's the question. Now if I say select star from EMP, you know that here I am getting all the values. But I have some like 1000 values. How do you get those 1000 values into Java? You can't do it one after the other, right? So here we are using a method. Like suppose consider I'm having a database. In this database I have a table like it has ID, it has percentage, it has ID, name and salary. So that employee EMP25 you can say as a name, right? Now this ID and the name and the salary, three things are there, and it have multiple columns also you can say. So we can say it as 1023, Rahul, some salary, right? We have multiple values like 1024, some 32 or 32,000 salary, right? So here what I'm trying to do is bring these values, means all these values into the particular Java, right? So how can I do that?
in this statement we have a method to write the select query. What is that method? You can say execute query, which has a string as a parameter, and the return type is result set. So I'll just call a method known as execute query. In that I'll write select star from emp25. Simple. When I'm writing this method here, it will return a object of result set. Why? Because if you see here, when I write this method will be transferred to the particular database, and how many records are there, all these records will be wrapped into an object, because instead of sending the values one by one, we can send all of them in an object. సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని wrap అయ్యి ఒక ఆబ్జెక్ట్లో స్టోర్ అయిపోతుంది. ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ అంటే RS, result set. So result set contains this particular values. ఒకవేళ 1000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అంటే 1000 రికార్డ్స్ it will contain. Okay, so here these 1000 records can be retrieved from this RS only. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఆబ్జెక్ట్లో వాల్యూస్ ఉన్నాయి, దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. దెన్ you have to check whether the values are present or not. So how to check that thing? It's nothing but we have a method. What is that method? You can say next. Like if you want to check out, you can use java p space java dot sql dot result set. So a lot of methods are there. We can't quite count how many methods are there in this particular method or class. We can say just have to find a method known as next. So we can't find it because it's already in the above actually. So you have to understand that there is a method known as next. So what this next method is doing, its return type is boolean. So when I call this next method, it will say whether the values or objects are present inside that RS or not. And if you want to print those 1000 records, you need to write loop concept. So I'll follow the while loop. Where that RS has values or not, we can check it by using next method. And ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ అనే మెథడ్ కాల్ చేస్తే వాల్యూ ఉంటే కనుక ట్రూ, వాల్యూ లేకపోతే కనుక ఫాల్స్ వస్తుంది. సింపుల్ యాజ్ దట్. And here what I have to write now, I have to display the values now. So how to display the values? SOP of where are the values? Inside RS only, right? So how to display them? That's the question. Nothing but when you want integer value, you will use this get methods, get xx methods. Here inside this you can use the index or the column name. Simple. So how to use this thing? By an object where you can find this get methods inside the result set only, right? So this result set have a method like rs dot get int. So if I give the index as 1 2 3, but how you know which index you have to give? Like consider the id has the index known as 1 and the name has the index known as 2 and the salary has an index known as 3. So it won't start with 0 here for the columns. It will start from 1 2 and 3. So if you want to retrieve the first column records, you just use this particular index or the column name directly, or you can say it as like rs dot get int of id. Second way of getting the values, by the column name or by the index. Okay, if you're getting confused with the index, you can use the column names. Now I'll write it one after the other, like how to display the values.
First I'll say rs dot get int of 1. So that first index indicates that I'm getting the integer. I'm giving some space just to display in a proper manner. So here next rs dot get int, you can say get string, because I want to get the name, means it's a string type of value. And the next thing will be salary plus rs dot get int of 3. Okay, so this entire thing indicates that I'm trying to print the values one after the other according to the columns. So by using the get methods you can get the values either by the index or by the column name directly. Okay, so I can display individual column values in this manner. So if I want to do the same thing in our program, we can try that. Simple thing, when you call select star from emp, ఆ కమాండ్ వచ్చేసి JDBC డేటాబేస్ పంపిస్తుంది. డేటాబేస్ పంపించిన తర్వాత ఆ కాలం అన్నీ ఒక ఆబ్జెక్ట్లో స్టోర్ అయిపోయి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే రిజల్ట్ సెట్, ఇట్ విల్ బి రిఫర్డ్ బై రిజల్ట్ సెట్. ఆ రిజల్ట్ సెట్లో వాల్యూస్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవడానికి నెక్స్ట్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని ఒకటి తర్వాత ఒకటి రిట్రీవ్ చేయడానికి గెటర్ మెథడ్స్ యూస్ చేయొచ్చు. ఈ గెటర్ మెథడ్స్ ఏంటంటే ఇండెక్స్తో అయినా కాలంతో అయినా వర్క్ అవుతాయి. సో rs డాట్ గెట్ ఇంట్ 1 అన్నప్పుడు ఫస్ట్ కాలం ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఇవేంటంటే మనం స్టార్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఈ ఇండెక్స్ అనేది మనం ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ ప్రకారం తీసుకుంటున్నాం. స్టార్ ఇవ్వకుండా పర్టికులర్ కాలం ఇస్తే అప్పుడు ఇండెక్సింగ్ అనేది డిఫర్ అవుతుంది. ఏంటది చూద్దాం. బట్ బిఫోర్ దట్ we have to write this command. How to write this? I'll just write that program from the starting so that you can understand betterly. Okay, now so just send me what's the class name can be. Statement query or select, you can say. We have public static void main string args, right? What do you mean by string args? Command line argument. And what do you mean by static? It's nothing but depends on class name, right? So first thing first, we have to use the throws keyword. Throws keyword ఎందుకు అంటే ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ వస్తే రేస్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ ఒక డ్రైవర్ ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో డ్రైవర్ని లోడ్ చేయడానికి క్లాస్ డాట్ ఫర్ నేమ్. ఒరాకిల్ అనే ప్యాకేజ్లో డ్రైవర్ అనే లైక్ JDBC అనే ప్యాకేజ్లో డ్రైవర్ అనే ప్యాకేజ్లో ఒరాకిల్ డ్రైవర్ ఒక క్లాస్ ఉంది. ఓకే, ఇది షిఫ్ట్ అవుతుంది హార్డ్ డిస్క్ నుంచి ర్యామ్కి. అప్పుడు ఒక కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ అయినట్టు, అంటే లైక్ డ్రైవర్ ఇస్ దేర్, నౌ యూ క్యాన్ కనెక్ట్. లైక్ మనము USB డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ USB పెడితే రికగ్నైజ్ అవుతున్నట్టు ఒక కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను. కనెక్షన్ కాన్ ఈక్వల్స్ టు driver manager dot get connection. So I'm trying to create a connection object which will get created. URL, username, password, right? సో ఇవి ఫస్ట్ ఈ URL ఇవ్వాలి. సో URL ఏంటంటే నేను ఒరాకిల్ కనెక్ట్ అవుతున్నాను JDBC API యూజ్ చేసుకొని. ఒరాకిల్ డేటాబేస్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒరాకిల్ అని నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి. నేను టైప్ 4 డ్రైవర్ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి థిన్ అనే డ్రైవర్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. @localhost అన్నప్పుడు మన పర్టికులర్ IP అడ్రస్ తీసుకుంటుంది, లేదా మీ డైరెక్ట్ IP అడ్రస్ కూడా ఇవ్వచ్చు. 1521 అనేది ఒక పోర్ట్ నంబర్ అండ్ XC ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది సర్వీస్ నేమ్. ఇలా ఆ URL ఇచ్చిన తర్వాత జావా అప్లికేషన్ తెలుస్తుంది ఎక్కడైతే డేటాబేస్ ఉందో. డేటాబేస్ తెలుస్తుంది టిన్ డ్రైవర్ కమ్యూనికేట్ అవడానికి ట్రై చేస్తుంది కాబట్టి. So that string username equals to system now. Like here I'll just say system, and string password equals to, we can say manager, right? Now here connectivity establish అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఒక క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే నేను సెలెక్ట్ కమాండ్ పంపించాలి అంటే
దాంట్లో ఉన్న క్వైరీ మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఒక ఫ్యాక్టరీ మెథడ్ విచ్ జనరేట్స్ ది స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ st. నా దీంతో నేను ఎగ్జిక్యూట్ క్వైరీ అనే ఒక మెథడ్ని కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు కాల్ చేస్తున్నాము అంటే this execute query method will just send the select star from emp command. సో దీని రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి రిజల్ట్ సెట్ అనొచ్చు మనం, రైట్. ఈ రిజల్ట్ సెట్ ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం అంటే వైల్ rs.next అంటే వాల్యూ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి rs.next system.out.println ఏంటా println select star from emp. Now in this thing I can just say system.out.println, but sorry, already we have written the select star from emp, right? ఇక్కడ system.out.println లో ప్రింట్ చేయాలి like rs.getInt of 1 అంటే ఫస్ట్ కాలం ప్రింట్ అవుతుంది, దాంట్లో ఫస్ట్ కాలం ఒక వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది, అదే ఐడిది. ఓకే, నెక్స్ట్ కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఒకసారి ఇంకోటి స్ట్రింగ్ అనే వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను నేను rs.getString of 2. rs.getString అన్నమాట. సో గెట్ అనే మెథడ్ యూస్ చేసి తీసుకోవచ్చు అని getInt of 3. So this entire thing is a statement select. So statement select dot java c space statement select dot java. Why I am getting all these errors? Because I haven't imported the SQL package, right? So cannot find symbol అనే వస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే. java c space, here you can say statement insert and select అనే చెప్పొచ్చు. సో అక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి కదా, 1023 1024 1026. that's the select command we are using to bring all the particular values into the java. సో ఎప్పుడైనా సరే వాల్యూస్ రికార్డ్స్ రిట్రీవ్ అవ్వాలంటే ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్లోనే రిట్రీవ్ అవుతాయి, ఎందుకంటే జావాకి ఆబ్జెక్ట్సే అర్థమవుతుంది, ఆ కమాండ్ అనేది అర్థం కాదు. అందుకోసం మనం జీడీబీసీ ద్వారా కమాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి వాల్యూస్ అంటే ఆ వాల్యూస్ అన్ని ఒక ఆబ్జెక్ట్లో స్టోర్ చేయించుకొని ఆ ఆబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ తెచ్చుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ రిజల్ట్ సెట్. ఓకే, everyone understood this thing. So this is the select command what you have to do.